Dans la charmante ville de Mont-Tremblant, un cri de rassemblement résonne entre les montagnes. L'écho des roues qui tournent n'annonce qu'une seule chose, Trail Tribe se réunit. Quand Félix a eu 12 ans, on a eu l'opportunité de déménager à Whistler pour mon travail. Puis ce qu'on a découvert, c'est des paysages grandioses. Notre amour de la nature était déjà là, mais ça nous a vraiment amené à un nouveau niveau. When we first arrived to Whistler, Felix was first attracted to the bike park. He really was interested in doing the downhill, but it wasn't very long before he discovered that the trail network at Whistler provided an opportunity to be challenging riding, but also big adventures, and that's where he put more of his direction. On est revenu au Québec. Félix avait 16 ans. On était à Mont-Tremblant. Puis on partait des grands espaces. Puis ici, pour évoluer dans la même culture du vélo, il fallait davantage s'associer à la compétition. Alors Félix a embarqué à fond. When Felix started competing, it wasn't very long before he started to get some solid results and was selected to the Quebec team and soon after that to the Canadian team. Races were farther and farther apart, and so the expenses started to rise. That point in time, many of the young athletes were trying to find ways to finance their racing campaigns. So Felix had an idea that he wanted to return something to the community in exchange for asking for donations. So that's where the idea of Trail Tribe came up. La levée de fonds a eu du succès. Quand Félix a eu 18 ans, il a donné son premier camp. Le fondement et la passion de pourquoi il créait le camp, c'était vraiment pour partager son amour du vélo de montagne. Il nous disait ça régulièrement. Peu importe il y avait combien de jeunes. Fait que la première année, il l'a fait. Il n'y avait pas grand monde, mais il a tenu son camp. Aujourd'hui, le camp, c'est un camp, il y a plus de 350 jeunes. Il y a plusieurs camps pendant l'été. On est vraiment là où Félix voulait l'amener dans une grande passion pour les montagnes. There's nothing better than seeing kids having fun. We all remember our first bike ride, and it's just something that we want to share with the world. Trail Tribe is doing really important work in their community. They're building our future passionate riders, and it's important to instill the values and get people connected, and really to help these young riders, make mountain biking part of their lives. L'aspect sécurité, encadrement, je trouve que le bon équilibre entre pousser un peu les jeunes, parce que les coachs sont expérimentés, sont formés et ont ce sens des responsabilités-là. Et des fois, dire aussi, non, c'est pas le temps, on la fera pas, ce jump, cette ligne-là ou cet obstacle-là. Donc, je trouve que les jeunes respectent beaucoup et même admirent un peu les coachs. Je pense que c'est un des points qui les a embarqués tout de suite, c'est qu'ils se sont retrouvés avec des pairs et des amis. Et que justement, cette espèce de petit écart dans les niveaux, on le sent pas à Trail Tribe. C'est pas ça le but, c'est pas de classer les jeunes, c'est que les plus grands aident les plus jeunes, puis qu'on les plus forts tirent les moins forts. Fait que j'aime bien cet esprit de communauté dans Trail Tribe. I was very fortunate to grow up in a family who really valued adventure and just doing things and having fun. So, especially with Trail Tribe, as a coach, it's really my chance to show other kids who don't have the same opportunity as me that being free and having a sense of adventure is a thing that all kids can have and all kids can enjoy, and just developing that and seeing that grow in kids is the most wholesome thing ever. I love to see it.
mountain biking, what a crazy journey it's been. I mean, so many friendships, so many memories come directly from following my passion for mountain biking. And that's really what I'm trying to do with Trail Tribe, is to share that sense of adventure and passion with others, especially with kids, so that they can reap the same benefits that I have from following that. And you know, it's pretty amazing to see what Trail Tribe has become after 8 years. I mean, I've seen participants become assistant coaches, become adults, outstanding people that I'm inspired by all the time. And you know, that's something really special to be part of.